Hai, hai. Itu benar. Sekarang mana? Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Okay. Kami bantu. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans,
Whores, all of them. நான் டைம் வாங்க டவுட்டா இருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் அவங்களுக்கு நல்ல புடிச்சு இருக்காங்க. Scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. So tired. Will this shift I cannot never end? enter. It's locked. Do you need something, Jonathan? I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. We'll see each other again soon, Edgar. I cannot enter. So many deaths. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients.
How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reid. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett? In our situation? I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. Tell me, If I you can't look around. declare Dr. I respect Dr. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reid. Thank you. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reid from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats.
Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reid. It's locked, all right. With you at our side, Dr. Reid, I know that Pembroke will prevail and survive. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual. Especially concerning doctors.
Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could... That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me? Let me... Goodbye, Nurse Hawkins. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. கேக்குதா? கேக்குது bro. என்ன மறுபடியும் மைக் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிடுச்சா? சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. அப்படியா? சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கா? ஆமா ஆமா. புது மைக் தான் வாங்கி ஆகணும், வேற வழி இல்லை. யார்கிட்ட எல்லாம் மைக் வாங்காத, பிசி வாங்கு அப்படின்றாங்க. இருக்கிறது மைக் எங்க இருக்கு, பிசி எங்க இருக்கு? அதுதான். Vampyr. என்ன நீ லீவா ப்ரோ? இன்னைக்கா லீவா எனக்கே தெரியல. நான் எதுவும் கேட்கல. அது ஒரு என்ன அமெரிக்கா கம்பெனி, அது லீவு தராங்களான்னு தெரியல. நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன். அதான் அமெரிக்கன் கம்பெனி. வேலை கிடக்குதா? ஆமா, ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி அது. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அந்த மாடி பக்கம் வந்தாரு. என்ன புதுசா இருக்கு. மாடியில இருக்கீங்க, ஆனா காத்தடிக்கல.
தெரியலையா ஒரு இலை கூட சரி எனக்கே தான் ஆச்சரியமா இருக்கு. சுத்தமா காத்திருக்கல. எல்லா மரமும் ஏதோ பழைய கேம்ல பாக்குற மாதிரி எல்லாம் எப்படி அப்படியே லேப்டாப் ஸ்டடியா மேல இருந்தது. எடுத்துருந்துருக்கீங்களா? லேப்டாப் மேல எடுத்துருந்துருக்கீங்களா? மொபைல் இல்ல லேப்டாப் தான் இல்ல, சும்மா மொபைல் தான் எடுத்து சும்மா மொபைல் தான் எடுத்து. இப்ப கேட்கும் நினைக்கிறேன் காதல் சத்தம். இல்ல கேட்கலையா? நாய்ஸ் சப்ரஷனா இருக்கு. அழகா இருக்குங்களா? வேம்பயர் நிலா தெரியுதா பாரு. வேம்பயர் கேம். சரிங்க, சாவடிச்சுட்டு பாக்குறேன். என்ன ஃபோர்ட்நைட் எப்படி இருக்கு? ஃபோர்ட்நைட் நான் ரொம்ப அடிக்கடி ஆடுவேன் ப்ரோ. அடிக்கடி ஆகுது. எனக்கு என்ன இந்த வீடு கீழே இருக்கு, மொட்டை மாடி மாதிரி பைசை கிடைக்கிறதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. மொட்டை மாடியில் இருக்கிறதுனால நான் பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா பேசுறேன். வீட்டுலன்னா அப்படியே முணுக்கு பேசிட்டு இருப்பேன். அதான் கத்தி பேசுறீங்களா? அதான் நார்மல், இது கத்திலாம் இல்ல, நார்மலா தான் பேசிட்டு இருக்கேன். கை பொங்கல் முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு மாட்டு பொங்கல். உங்க வீட்டுல மாடு இருக்கா? பிஜி இது இருக்கியா? இருக்கேன் ப்ரோ. ஏன் கேட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க. கேக்குதா? ஹலோ. கேக்குது. அதான் ஏன் கேட்டீங்க? நாளைக்கு மாட்டு பொங்கலே உங்க வீட்டுல மாடு வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். இல்ல ப்ரோ, நான் தான் ஒரு மாடு ப்ரோ. உன்னதான் மாடுன்னு சொல்லாத பாய். உனக்கே தெரியும் மாடுனால எவ்வளவு பயன்கள் இருக்கு. அதுதான் என்கிட்ட எதுவும் பயன் இல்லை. நீ வேற எது சொன்னாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயன் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்குதான் ஓகே, இன்னைக்குதான் அவன் கடா ஃபார் பீஸ் ரிலீஸா? நைட்டா? கிடைச்சுச்சுன்னா G4 போட்டு தட்டி தூக்கிடலாம். G4 இருக்கான்னு தெரியல. அது எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்குமா அதுக்குள்ள தெரியல ப்ரோ. இன்ஸ்டால் பண்ண ப்ரோ. It's locked all right. நீ Fortnite என்ன G4 விளையாண்டியா? ஆமா. இதெல்லாம் அப்படி ஆட முடியுமா? அந்த கன் மெக்கானிசமே ரொம்ப இதுவா இருக்கு. பாரு FPS கேம் வந்து ரிமோட் சர்வர்ல விளையாடுற. சாதாரண நம்ம சிஸ்டத்துல லோக்கல் இன்ஸ்டால் பண்ணி விளையாண்டாலே MS ப்ராப்ளம் வரும். இல்ல சார், நல்லா இருந்தது. பர்ஃபெக்ட்டா இருந்தது. சும்மாலாம் சொல்லக்கூடாது. இந்த அப்ப அந்த மாதிரி இருக்காதா? நீ இப்ப NVIDIA விளம்பரத்துல போடுற மாதிரி 144 Hz 70 Hz 60 Hz வித்தியாசம் போடுவாங்கல்ல. அது டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கு இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. ஒண்ணுமே இல்லாத போய் ஆடினீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது.
கொசு கடிக்க ஆரம்பிக்குது மாடியில. இங்க எழுத்த வீடு ஒரு வீடு பாய். அந்த வீட்டுல யாருமே இல்ல. ஆனா இந்த வீட பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும். ஆனா வீட்டுல யாருமே இல்ல கிடையாது. கட்டி போட்டு போயிட்டாங்க பாதிக்கு. அந்த வீட்டை கட்டுறப்ப கூட அவங்கலாம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. பணத்தை மட்டும் லோக்கல்ல யார்ட்டையா தெரிஞ்சு கொடுத்து வீட்டை கட்டிட்டாங்க. எதுக்கு கட்டினாங்க எதுக்குன்னு ஒன்றும். வீட்டுக்குள்ள செடி கிடிலாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவேன். பாத்திரத்தை வச்சிருப்பாங்க போல. அது பாட்டு மரம் மாதிரி வளர்ந்து எல்லா இடத்துல நிக்குது பால்கனில. அப்பா இவ்வளவு பெரிய வீடு இத்தனை லட்சம் போட்டு கட்டி யாருமே இல்லை. என்னென்னமோ படத்துல வர மாதிரிலாம் மொட்டை மாடியில தான் ஊஞ்சல் வச்சிருக்காங்கப்பா. அந்த மாதிரி வீடு எங்க சொந்தக்காரங்க வச்சிருக்காங்க. சொந்தக்காரங்க வீடு ஒண்ணு அப்படிதான் இருக்கும். காத்தடிக்குதா? ஓ சப்ரஷன் போட்டிருக்கீங்க. அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகும். மொத்த மாடி காத்துக்குலாம் இந்த வேலைக்கு ஆகும். ஓ இல்ல பாய், காத்து அடிக்கவே இல்லை. நான் நடந்துட்டு தான் இருக்கேன். என் மேல காத்தடிக்கிற ஃபீல் எனக்கு இல்லையே. ஆனா நீங்க லைட்டா ஆட சொல்ல சவுண்ட் இருக்கும் சார். மைக் அசைது சொல்ல. ஓ ஓகே. அப்ப இது ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோனால அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப கேக்குதா இது வாய்ஸ்? ஆமா இப்ப கேக்குது. ஆமா அப்ப வந்து ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன்ல ஓட்ட ஹெட்ஃபோன் அப்படிதான். அந்த கீபோர்ட வாங்கினதுல இருந்து நீ எடுக்கவே இல்லப்பா. எப்படி கிடக்குள்ளார நீங்க நான் அதான் சொன்னேன். அது அப்படிதான் சவுண்ட் வரும். நல்லா ஒயிட் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு மேல ஒயிட் வாங்கினா சுத்தம் கீஞ்சிது கிருஷ்ணகிரிதான். அதுல என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா ஆப்டிக்கல் மெக்கானிக்கல் போட்டிருக்கேன். எனக்கு அப்புறம் என்னன்னு தெரியல. நெட்ல போய் பார்த்தேன். அப்புறமேட்டு ஏதோ ஆப்டிக்கல் லேசர் வேணும். எனக்குலாம் ஒண்ணுமே புரியல. ஒருவேளை ஆப்டிக்கல்னு சவுண்ட் அதிகமா இருக்குமோ நினைச்சுக்கிட்டேன். நான் சவுண்ட் கம்மியா இருக்குமோ நினைச்சுக்கிட்டேன். சவுண்டுக்கு அதிகமா வரணும்னா அதை வாங்குவாங்க. நீங்க வேற லெவல்ல சவுண்ட் வரக்கூடாதுன்னு வாங்கிடுவீங்க. அது சவுண்ட் வர அதுதான் நானு சவுண்ட் எனக்கு சவுண்ட் வரும்னு நல்லா தெரியும். ஆனா இவ்வளவு சவுண்ட் வரும்னு தெரியாது. என்ன யூஸ் பண்ணாதானே தெரியும். எங்க யூஸ் பண்ணி அது தெரியும் பாய். அதெல்லாம் வந்து காஸ்ட்லியா வாங்கிருப்பாங்க. அதெல்லாம் சவுண்ட் நல்லா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நானு. எல்லாம் என்ன சொல்றது, இந்த அளவுக்கு நான் என்ன சொல்றது, எங்க வீட்டுல வந்து எப்போது அமைதியா எந்த நாய்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. அதனால நான் டைப் படிக்கிறது அவ்வளவு சவுண்டா கேக்குது. அதுவும் அப்பா ஒவ்வொரு கீ பிரஸ்க்கும் அது எனக்கு பிடிச்ச RGB லைட் எதுன்னா அந்த ஒவ்வொரு கீ அழுத்தும் போது மட்டும் லைட், அந்த கீக்கு மட்டும் லைட் எறம வச்சிருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. Witcher game மேல இருக்கு bro. I have all the information I need for now. Witcher game மாதிரி இருக்கா? அது ஒண்ணா I find anything. Thank you. விளையாடு சொல்றா. நான் சும்மா ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப மாசங்கள் அவருடைய மாடிக்கு போயின்னு சொல்லிட்டு வந்தா கொசு கடிக்குது. அப்புறம் பொங்கல்லாம் எப்படி போச்சு பாய்? பொங்கல் அப்புறம் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. டெய்லி ஆக மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கு. நான் பொங்கல்லாம் கும்பிட என்ன பிடிக்கும் என்ன எல்லாம் நார்மல் டே தான். அதனால எதுவும் பண்ணிக்க மாட்டேன். ப்ரொஃபஷனல் கேமர்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஆனாவனே இது சொல்லிட வேண்டியது. ப்ரொஃபஷனல்
ஒரு ஜிஃபோர்ஸ் ஒரு என்விடியா ஸ்பான்சர் அது என்ன சொல்லுவாங்க என்விடியா அம்பாசிடரா அம்பாசிடர் கார் வாங்கினா வச்சிருக்கீங்க நீங்க. என்விடியா அம்பாசிடர் அம்பாசிடர். இப்ப ஏதோ லைவ் பார்த்தனே யாரோ போட்டாங்க. தஞ்சை கேமிங் ஹரைசன் ஜீரோ டான். சாரி ஹரைசன் ஜீரோ. அந்த கேம்லாம் முடியாது நம்மளால ஆட முடியும். நம்மளால ஐபிஎல் நான் காசு கொடுத்து வாங்கி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அந்த கேம். சுத்தமா எல்லாம் ஒரு வேர்ல்டு என்னடா பீசின் காரு துப்பிடுச்சு. அது ஓடுறது ஓடாதுலாம் அடுத்த மேட்டரு. ஓகேவா? அந்த அந்த கேம் அடுத்த டேஸ் அந்த பிஎஸ் எக்ஸ்கியூஸ் எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகல. ரெண்டு தான் வந்துச்சு, ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகல. இல்ல அது ஓடுறது ஒர்க் ஆகும். ஆடாம நீங்க நினைச்சே பார்க்கக்கூடாது. நினைச்சு கூட அதுவும் அப்புறம் அந்த அன்சார்ட்டட் அதெல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க கூடாது. அன்சார்ட்டட் 2 3லாம் பண்ணலாமா? ஜிஃபோர்ஸ் நவுல பண்ணலாம் பாய், இருந்துச்சுன்னா பண்ணலாம். ஜிஃபோர்ஸ் நவுல நான் இத்தனைக்கு என்ன பண்ணேன்னா ஏதோ ஒரு ரொம்ப பழைய கேம் எடுத்து விளாண்டு பார்த்தேன். ஜிஃபோர்ஸ் நவுல அசாசின் கிரீட் தான், ரொம்ப பழைய கேம் தான், 2 நினைக்கிறேன். அதுவுமே எனக்கு அப்படிதான். அதான் எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் போல. இல்ல நீ ஒருவேளை புரோட்டான் ப்ரோ வெர்ஷன் யூஸ் பண்றியா? இல்ல நான் உங்களுக்கு அப்புறமா செட்டிங்ஸ் சொல்லட்டுமா? நான் ஒரு செட்டிங்ஸ் வச்சு இந்த கனெக்ட் இல்ல நான் ஒரு செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்றேன். அந்த செட்டிங்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்புறம் பொங்கல்லாம் சாப்பிட்டியா? அதுவும் இல்லையா? பொங்கலா எங்க வீட்டுல நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாம் கம்மியா செய்யுங்க அப்படின்னு. அதுக்கேற்றாவே கம்மியா செஞ்சுருக்காங்க. I'm only eating Red Bulls, burger, pizza. பொங்கல் நானும் இதான் என்னன்னா வருஷத்துல இந்த பொங்கல் தைப்பொங்கல் இன்னைக்கு தவிர வேற என்னைக்குமே இந்த சக்கரை பொங்கல் செய்யவே மாட்டாங்களா பாய்? எங்க வீட்டுல சொன்னா செய்வாங்க. அப்படியா? எங்க வீட்டுலாம் செஞ்சதே இல்லை. பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும்தான் இந்த சக்கரை பொங்கல். மற்ற எல்லா நாளும் ரொம்ப ரேரா சாதா இந்த வெண்பொங்கல், இந்த என்ன சொல்றது மிளகு பொங்கல் செய்வாங்க. மற்றபடி 2 பொங்கல் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமா ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா செய்ய மாட்டாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாம். பொங்கல் அன்னைக்கு அதே மாதிரி அந்த இன்னொரு காய் செய்வாங்க பொங்கல் அன்னைக்கு வந்து பரங்கிக்காய். பரங்கிக்காய் ஒரு காய் சாப்பிட்டுருக்கேன். எல்லோயிஷா இருக்கும். அந்த காய் வந்து இனிப்பா இருக்கும். அதுவும் வந்து பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும்தான் வாங்குவாங்க போய். எங்க வீட்டுல காண்டாவும் எனக்கும் அந்த காய் ரொம்ப பிடிக்கும். பரங்கிக்காய் பூசணிக்காய் அது ஏன்னா பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும் மாட்டு பொங்கலா இருக்கா நாளைக்கெல்லாம் ஜாலியா இருக்கும் பாரு. தட்டு இப்பெல்லாம் மாட்டு பொங்கலும் எல்லா பொங்கலும் ஒண்ணுதான். எங்க அப்பா ஏதோ வாங்கி வச்சிருக்காங்க, ஏதோ வேஸ்ட் இருப்பாங்க. தெரியும், அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மாட்டு பொங்கல் ஊர்ல மாட்டு பொங்கல்னா டக்குன்னு மாடெல்லாம் தாண்டி கழுவி கொடுப்பாட்டி என்னமோ பண்ணுவாங்க. நீங்க வேலரண்ட் டே பண்ணுங்க. வேலரண்ட் வந்து உங்க ஒரு வேலரண்ட் ப்ரோ ஆக்குறேன்.
சரி ரோஜி கேக்குது ப்ரோ. விட்டு விட்டு வருது எனக்கு வேற இன்டர்நெட். இதெல்லாம் தப்புடா. இந்த படம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் பாய், அப்படியே வந்துட்டேன். இந்த படம் ப்ரோ? ஹோட்டல் டிரான்ஸ்ஃபில். அது பாதி பார்த்துட்டு இருந்தேன், அப்படியே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. சும்மாடா நான் போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாய். நான் சாப்பிட்டேன். அதிகமாக சொல்லிட்டு பாய் ப்ரோ. சரி பாய் பிடபிள்யூ. பாய் ப்ரோ. It's locked, all right. can't believe I'm doing this.
cannot enter. எல்லா இடமும் நான் It's locked. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Good evening, Benjamin. ஹரிஷா ப்ரோ ஃபேஸ் கேம் not, Mr. Reid. ஃபேஸ் கேமா இரியா நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். A gun, alcohol, and a bad temper. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. I cannot enter. Nobody at home. There's nobody here.
It's locked, all right. I cannot enter. Good evening. A gun, alcohol, and a bad... The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. Look the other way this week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. You are blinded by your Good evening, miss. I know what you're thinking. You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Goodbye then. Good evening, Doctor. Can I help you? Goodbye, Mr. Dark. Farewell.
Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reid. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Tell me about it. I have no... I'm sure you... Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. ஓகே, நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். ரொம்ப போரிங்கா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, பை பை.